Puti po. English pwede. Puro daw. Good morning, my friends, relatives, and countrymen. Oh. Lend me your... not money. Lend me your ears. You there and me here, we here, together again. We'll talk about this, talk about that, about here and there and everywhere. Welcome to Ronda, Servicio. Ay, largo mi intro. Believe you ka, sir. Lend me your ears. Yes. So, are we to get English yun, ha? Oh, yes. Mga business mo English yung Sir Tony. Yung English yung poco. Are we to get Mr. Tony Fernando that you're intending to buy for a government position? No, of course not. Wow, English? No, of course it's not. not my kind of game, you know. What kind of game? That is the ball game of the rich. But you are rich. Once upon a time. You ask, lend me money. Rich in list. Yeah. Pamucho largo. I learned that in school, in high school, many years ago. Ano Friends, romance, and countrymen. Lend me your ears. Yeah, but I changed the word. It was Brutus' defense. So not right for me to use it, so I changed the word. Lend me your money. Like that. Siya sabi ko, ang sino lang maserton, na pwede ka kaya ante pa, no? O, por eso ba? Ngunit mga bisinos, when you hear people tell us, friends, ladies and gentlemen, lend me your ears. Why lend me your ears? Kasi listen to him. Listen to him. Tiene le grande mensaje. It was like in the elocution piece, during high school, the remorse of Peter. Yes. It started with that kind of line. Pero araw lang ito gusto ko sa ton, yan peki trabese, pero lang kinastudio ka natin, tiyan kita para sa huma. Ta sa huma. Si alat ang kunchip tiyan natin sa huma. Kaya di si mucho apo. Amoman. Si. Na. Pati costumbre mo tener de antes pa kayot, el mga Pilipino, el tener algún mga problema de aquel na cuerpo, hindi okay el feelings, ta sa huma. Si. Hindi naman ten okay el feelings del entero mundo. Hindi lang solamente aquí na Pilipinas, entero mundo, hindi ba? Nasa huma kita para... Sa huma. No, entra apo. Hindi para entra. Mira si Chip sa apo. Oh no! Oh no! Ronda Report. Manay, sabi ko may lang kinang diretso, tentay, mete kung gold finger, pati si Chip gali. Amigal sila dos? Kami na todo, inchaw po kontias ni Chip, kayo natalbosan inchaw? Fernando, también PSM. Gracias contigo, Chip. Así niya. Tama to conmigo. Ano na to, di susahumerio gold finger? Sí. Ya que el día pensaba yo sé, hace muy caliente, hablé con Engineer JR, dinante pa sa tayo biyago, templat ito. Ansina, no? Ano na kung habla kay para kontra contigo? Para krisis un poco. Bueno, kay Nebla. Ansina, no? Sabi to, manager, Erton, ¿Qué? approve daw na Kongreso el Juan, Senado el Bayanihan 3. Sabi to ko sa mga chismoso tablaki, bisya kita. Kausa daw? Bisya kita. Bisya kita. Kaya approve el Bayanihan 3. Ay kung hindi ka bayanihan 3. Tala ba portion del bayanihan 3? El na 1.4 billion kaya aprobado konseho ayer? Amo yakal para pwede naman release. Pwede dali ko ng mga... Hindi ba kasi mga questionable mga provision nila kung mag-ekipahe, mag-motor? At siguro na po ba? Yeah, Kasi dali sa mga individual, okay, sabi ito problema ahora del buscar la vida, por eso siguro, pag sila kung ese aproba el Bayanihan 3 para dali ako ng mga gente. Goldie, pili unti ko pa ba? Rato lang, ha? Power to busca manera na kanila habla, no que ustedes olvida el 10,000 del mga 80 years old. Por eso kanya kantayo niya kalbiya. Di ba niya kantayo? Maybe next year. Hay! Maybe never. Ayan lang na maybe this year, no, I'll never know.
Sabi, yung de peras, no, ya, anunsya pa kasi sila, era no, anunsya. Gumuti aura, Sir Tony, no quiere más sa kanta, never, never, maybe never. Buyak. Na bueno, the report, Ha? Ah. Orehas anay tapa. kay todo droga illegal man. Nay. A ver, Kasi alas el algodón, el capas. 4:56 ayer tarde, Mhm. el PERS, Zamboanga City Mobile Force Company, ya conducí bypass, ya conducí operación contra con una wanted persona. Allí na veterans, ako na sa galay kung manager gali pregunta. Manager, Right. ¿dónde se parte manager, ha? Veterans Avenue Extension para kay Camino Nuevo. Ah. Veterans Extension, Barangay Camino Nuevo. Sabi, barangay, Veterans Extension, aquel ba DPWH, para kina, akalaya, Veterans Extension, pati aquí donde lampas aquí na LTO. Mira tú, ha, Veterans el Veterans Extension, amo el prinsipya, ondel tumaga, bagsakan, para ali ondel DPWH. Sí. Ese el Veterans Extension. Mm. No el derecha de ese, si going northward to, pa arriba to, el derecha de ese, that is, tabla sila, el Tetuan. Tetuan. El lado Sí. de izquierda, Barangay Santa Maria. Sí. Ondeli el Camino Nuevo. Ya le lang yung manager na spot report. Okay. Por eso gani ay anoche, kung report tayo, abra si Dr. Veterans Avenue Extension, barangay Camino Nuevo. Baka Ya, veterans. At yung Veterans Avenue Extension. No mas extension. Kasi ba to Kene. veterans, Camino Nuevo, el Doctor's Hospital, no. El BPI, ese mga bangko alina, lao izquierda, enfrentero del Doctor's Hospital, that is Barangay Camino Nuevo. Doctor sa hospital na Tetuan. Tetuan. El uno de ese es Camino Nuevo. Pero extension na manager lang, preso ka na ya cuando tiene ka na report abra si Dr. Na antes gane Goldfinger, el DPWH, el regional office ba se? Sí. El yaman principal yan na din na wall, tumaga. Ako sa yaman. DPWH ya tumaga pa daw. Conviene sabi era sila. Hindi ba? Sí. Tetuan. Na ang mga Sir Tony, si Dr. cuando report tayo, sinabdali, ha? Pero sabi niyo extension barangay Camino Nuevo. Pero eso, blale, aquel día tiene report más de 300,000 ya kumpiska mga illegal o gane susikyaw siya buwan. El report, anya panahon na pop compound. Kaya na, abda to compound, anya ka na muna dito, blale. Por eso, hablé con él, dale lang yung con el cual también, con el spot report. O sa tabla kita spot report, mo lang sa minyo habla. A las 4:56 ayer tarde, el PERS Zamboanga City Mobile Force Company, que conducí operación contra ng wanted persona allí na Veterans Avenue Extension, asigun Barangay Camino Nuevo. Y resulta na arresto di John Lloyd Orgin, 21 años de edad, soltero, residente de Mas Compound, Barangay Santa Catalina. Ese sabe si donde es Mas Compound, ¿no? Este Santa Catalina. Él, arresta con él, por medio del mando de arresto na caso suyo, Section 7 del RA 9165 o el Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para simple lang, droga ilegal. Tiene caso criminal número 480-43. El mando de arresto y en issue LRTC o Regional Trial Court del 9th Judicial Region aquí en la ciudad de Zamboanga del mayo 18 año 2021 con recomendado fianza de 200,000 de pesos. El acusado na custodia ahora de Zamboanga City Police Office antes de vacunarse na concierne Corte. Otro también por causa del Shabu, a las 8:55 anoche, el personal de Zamboanga City Police Station 4 o Cuyanan Police, ya conducir bypass operation o never
ending operation adi na barangay Santa Catalina. Ya resulta na aresto di Ronel Celeste Hihi Gonzales, aka Ronel, inscrito na watchlist del autoridad, 45 años el edad, na que acertó duito, recipient El Fortis. Wow. Uy, Fortis L, ha? Sí. Y residente del mencionado lugar. Ya recubrí la posición del sospechado, el 4+16, la contiene el poco más y menos 4.41 gramos de sospechoso en el valor de poco más y menos 30,000 de pesos. Recubrí también la posición, esta legal tawisitin, legal también. Ya recubrí también el 2 pedazos de 100 pesos mark money. El subject o la sospechosa persona, la custodia ahora del Police Station 4 o Juliana Police en preparación na plantada propio cargo o caso na korte. Completo ese ton, droga ilegal. Aquel le habla tu por peace. Sí, Quiere aumentar. cosa ba? Peace be with you. Tiene también. Tiene también también. Okay, continue. Ya, habla conmigo si Chip. Yo te observo contigo, pero con Chip. May ganit palabras también. Ako si Kalit, también, Kalit. Thank you, Chip, for the correction. para ya correcta tú conmigo. Ay, hindi ka correcta. Ya purihito conmigo. Hindi ka correcta. Ya purihito conmigo. Así na gayot, el datos report, hindi kaya po el Goldfinger. Taman Ronda. Goldfinger, he's the man. Ronda Report. Okay, muchas gracias, Ronda Goldfinger. Habla kita, si naman era, ha? Si pensa kita mga bisinos, el droga illegal, ta continua lang at siyempre, amo sa El cosa. amo sa el maka dehgutaw para mira, considerando kay porque at mga tiempo tali pa siempre. Además, tabla el gobierno local kay en buenamente manera tiene mga 14 barangay el que con quien ya man clear desde mga illegal droga el di aton lang ali el di aton lang era mga bisinos si mira kita debe tasa esfuerzo hindi lang el barangay sino el mayores kay di ilagal responsibilidad kay alita prinsipyo na casa el debe to man correct corrigi. El estrecho allí SM, que tiene, habla tú una familia, era el principio, ¿no? Sí. Tiene tata. Na amo sa mga kami do. Kay tiene antes amiga. I hope she survived because she was shot by her father. Oh my. Yes. Ya sa lera le na casa kay ultimo ko na casa tabendia. El tata. Si, not in Zamboanga, but somewhere in the Davao ka sila. Si, the Davao. Kay I was working with the Human Rights Office in Cotabato. Ang sinasusid yan dala mang complain kung actually de alaka ka naman trabaho to sa auto opisina lang. The Davao ka. So tali, bolbele, Davao. Every weekend ta bolbele. Cotabato, Davao. Na, hindi to kre. Kay disuyo rabio, nuay level be na casa di ila. El anak. El anak. Mujer. Si. El makamiedo, si kun el anak ay bende. Na actually, ya el anak disuyo, apo ya dagal tata, kung suspetsaw, ta, ya usa kaya el ATN del anak. Dakal mujer di ang amiga. Na, ya bolbele na Davao para konfronta. Actually, it's not Davao City, but somewhere outside of Davao. Para konfronta con su tata. Su tata, ya tenele pusil. Pero el pusil no sabe de dónde estaba. Pero ta reclamar kay
entra una droga prohibida El tata. El tata. anak, el tata. Sí, el anak estudiante que él, I just don't know si cuánto año es su anak. Ya saka el di su tata con el di suyo apu, el 18 su apu. Ya reklama al apu. Kay nana por qué tú tagalan no isen? May kumigot con lolo. Siya kompronta el nana del bata. Anak niya dakel suspechado. Ya bele si cosa man hindi kombosen I don't know, kilala mo India. Ya mandalasal kung su anak, manda biyaha para na otro probinsya, ala kung su marido na Para desalehan. desaleha. Now, el marido de aquella mujer soldado, At yun yung kasaw yan. kasaw ya que él. Okay. De familia ya. Que por causa tatrabaho, el nana na Cotabato, el tata soldado na somewhere in Carmen, in North Cotabato, tatrabaho. So para piho al bata in ta eskwela, alin ang su mayores. Na man dalibol na su tata. Ako na marido. Na ahora se no de confrontale, tira con él. Bueno, kay tala el marido. Ya pwede ko nila hala nakakasa. I just don't know if kasi el information nga she was fatally hurt. Now the thing is, marami sinos amo sa dilikaw. Kay tauya kita nasambuanga tene kaso ang sina. Pero aquel tiempo, I just don't know if there was really drugs involved. But there were stories that there were drugs involved. Aquel tiempo, mga bisinos, tarelata ko ng vosotros antes, que el roga na Sambuanga, 2 lugar lang tiene. I hope, I just don't know if we can have to, totally tell the circumstances. El anak que pwede tira ng tata, kaya abuso ko ng nana. De cosa manera de abusa con el nana. Sakudi. Kung sila, tiene... Ya atrevido contigo a preguntar de cosa manera, kay na mi pensamiento otros, I know, te entiende tú, kaya tiene caso ante na Manila, el anak ya abusa sexual con su... No, el tata, sopla con el nana, otro, kay physical. por causa physical, por causa kan de sen, que na su vicio. Y después, ya sa panavista del anak, ya puede sacar armas del tata, ya puede le tira. Okay, later, we will talk. Kesa Chip? Ronda Report. Si Jumboy! Jumboy, April Boy, buenas. Basta ka SM, Jumong. Jumboy! Jumong, sabi Jumong. Good morning ko tigo SM. Good morning. Sir Tony, no? Sabi ko Good sa morning. tiempo kaya puedo conmigo. Claro ko talaga el la esplendor del sol. Bien bonito kayo, no? Oo. Bagita que para sudo-sudo poco también, para bueno también sa salud. Pero mientras tanto, sa mga tiempo, al datong report que donde, yakal sa kanina 100,000 el valor de fianza, kung gane, digo, akusang persona, no? Na-report na pa sa banda sa alas 2:15 del tarde, donde gan el mga personal del Second City Mobile Force Seaborn, junto también con el Gatón de Zamboanga City, Santa 7, y donde sirvió un mandamiento de arresto, aliparte na un mall na la Purisama Street, Barangay Sonto, aquí na ciudad de Zamboanga, y donde gane ya resulta na arresto de ese gane acuso persona nombrado como si Rialino Ricardo y Ignacio alias Roy Ricarda y Ignacio. Después 50 años de ese soltero, residente del Porcentro, Barangay Tumaga, donde según este gane acuso persona tiene mandamiento de arresto que donde se enfrenta el caso como el Republic Act 7610 como tablata el child abuse mga vecinos. Tiene ganete caso bajo criminal number que 47800 que llaman issue al daton del RTC 9 Judicial Region desde aquí en la ciudad de Zamboanga del mayo 26, 2021, donde según le recomienda fianza con la 200,000 de pesos para también de suyo temporal libertad. Recientemente, este mismo tiempo, este gane acuso persona taliase na custodia del mencionado estación
mientras, según este día, con usted, van a turn over también na concierne corte. O ese, Ronda, ese, mga vecinos, Sir Tony, el daton masiciente, desde que fuera, este vosotros, Ronda, Rubino, taman Ronda. Okay, Ronda, thank you very much, report. Everyboy. Then natin, siya habla tu, yare la tu kanamon, Sí. cosa tu sabi antes, Sí. el tata, el anak, etcétera, etcétera. Uno se del manera, porque estrecho el resolver el problema de droga, que te habla yo contigo, tiene tata el envuelto allí. Ahora tienen otro. Mhm. El tata hindi envuelto. El anak envuelto na droga. Into it, no? Addicted for that matter. Ahora, el nana también depende. Ay, hindi yun nag-DC. Otro yan. Sir Ton, sabi to, it is but somehow, pwede kita abla kay el natural. Kung el nana ablaan sina klase. Por causa siguro it is a mother instinct to defend no matter what. I agree with you. But to some extent, is that the motherly care or motherly love that you, to some extent, akal ba? Is it of any help or worsening the situation, the problem? Gina. If you look at it, the end result is worsening the problem. Mhm. But that is that the care and love of a mother Mhm. that need to be shown to the child? Pero un rato, before we go on any further, Mm. tú sabes muy bien que tiene también nana ang sinay, di ba? Tama. Si, tapos na itong vista, tapos na itong mga uwido, siya na ganyan sila mga mayores. Mayores, okay. Si, ta consinti el Pero trabajo. mayores está incluida tú hasta el tata, ha? Siya na esta tata. Okay. Ta incluir. Cosa sila, ta consinti el trabajo del dila anak. Mhm. Pero el cosa kita quiere hablar, mga vecinos, parents should be responsible. I don't want to go into the cycle of the family life. I may not be expert, but we have had subjects in El cosa sabe. family, You'd like to share el cosa sabe, be. si, el pregunta di aton, why do you have to do that? El primer answer ko Porque dito, consentí. porque hindi pa to aura habla el palabra consinti. Okay. Kay si habla to porque to si consinti, definitely the defensive mode of the parents habla contigo. Hindi ka consinti. Salo kaya pera no wala ng pamilya. Mhm. Amo siya el natural. Pero si habla to porque to taases eh. Not necessarily implying that Ta consentí. ta consinti ay pwede sila habla contigo. En esa manera ta ama kami yung anak. Kaya sabi kami, check kami ko sa tapagta. Boom! There you go. There you go. They can speak at the very, the spur of the moment, tapos sila habla. Kaya check kami sa tapagta. Pwede ta konsinti. Mhm. Como tabla tu, yan simple cosa mga vecinos, el cosa ta sucede ng mga jóvenes ahora. Busy tu, compra tu cellphone para tawag tu anak. Para alalaman, busy. Pero does that solve the problem? It does not. It gives you, it makes your child away from you. Hindi ba? Nung kailan mismo, sa klase tayo ito tapendadas tu anak, abla tu, ma'am, siya namin kung kompra. Okay. Dali tu, sinsintir tu, ta kompra yung mga illegal droga. Hindi tu kung kami sa aura, konsinti tu indirectly. Mhm. Pero kay aura kay tablay kuntigo kay su anak involved na droga, tarabya tu. Is that love? Or you're just covering something, you failed to do something for your children? Some would do it because we are in hard times, di ba? Economic, para pwede The economic side of it, the economic side of it is just saying that that's an excuse. Mhm. Kasi sa kuna sa mga bisinos, excuse dahil di ila Kusa. excusa, mal di ila tapalta sila. Pero si abla tu, porque tu te quedaba economically involved. Mhm.
porque tú entra na sitwasyon que mas ay agrava pa dito pobreza. ¿Por qué kita habla agrava? Eso por causa aquel servicio ay mandebe tu. Si no puede tu mandebe, ay hace tu malo. Ay comete tu crimen. Mas te queda contigo, mas te abaja dito yung dignidad. Si el persona tiene thinking mind, they will not delve into it. They will not delve into it. Just like in any situation, kita experience kita aura, ta prinsipyo na datong disiplina. Mira tedes mga bisino. Ya prinsipyo na droga. Ya habla kita kay ta konsinti cuantos mayores. Tiene ta habla sila pa tarempuha. Esal umarin sa ton. Ta pwede sa uwi. Kay mismo mayores at tarimpuha con ng mga bata para kada envuelto na droga. In what ways? Economic, siguro. It's not economic. It's the usual enterprise that they are in with. Yakorde kay mga bisinos, there was a case, yakuhi ko nung anak, tenta eskwela, alin mismo na Plaza Pershing. Dapat. No Isabel anak kay Talibalecosa. I don't know if no Isabel, pero ya puede kuhi al polis. Tiene cosa tal llevar. Sí. El bata tabla no sabe le. Taalega kay no sabe le. We presume that no sabe le. Pero considerando kay abla sila anak si este kan conocido también de droga. So pausat ko anak ahora. Tiene si palabra pa ko onde uyo antes aquel drug mule, aquel ta sirve contigo para tu ay llevar. That's a different term when you say drug mule. Para conmigo, para conmigo certain that drug mule is somehow between the thin line of negligence and innocence. I like the way you said it. Negligence and innocence. Yes. Yeah. Negligence and innocence. So thin line. Then pina lang kasi. No sabe tu kay kwanto kay pagka tu neglihencia o sabe gad tu. Ya conforma tu kay eto liba kon ese. That's the drug mule. To some extent there's a thin line for criminal liability. Pero sa tu akat talibagad tu tabende, I don't think so. They know their actions. They will not kamo kaya uwi kita akela kada asukar. There were informations. There were stories, yes. Kay they were just asked to deliver at a certain price. But are they aware? To some extent I will say yes. Probably not. Why would I ask, certain, pabor na talibo kumigo ala ng tienda? Kasi pilang tigo pabor? Makipara gasolina, sobra basta ya. Kaya pasaman lang tulya, pwede ito pasa. Pero si tulya, batu ala, kung kantidad grande, ito mismo repensa. Cosa este, porque may grande valor. Hindi ba? Po sa tabla, when you say drug mule, it's between a thin line of negligence and culpability. Innocence. Ignorante ka to o negligence dito, may matupligunta. So that's the point. Now, it all starts the kind of society that we are living in. Others take the chances, others are taking the risk, others taking the opportunity. Wow, okay. I mean, mention na kita taking the chances, opportunity. At the same time, pipura kita, pagka sa abla sila, ay, nisita ka Diyos. So, manda kumigo libas na mali. Ano na China, libre todo kumigo. Dali pa kumigo sen, libre pa yung maleta, pwede para na China. Mucho sen, pwede din kami pamilya. Tenyo trabaho. In some way, that is a negligence. Why? Innocence and negligence. Innocent to kay na ito ko sa mira sabi ito droga, pero negligensya to dito na ito pensa. Oh, ande trabaha, debe yo, pagasta yo para ande trabaha ala. Porque dali comigo libre passport, libre pasaje, kaya ela tiene trabajo, dali pa maleta. De dar contigo ese mga cosas, principio tu trabajo, el pensamiento. Que Ano cosas sa negligensya ta sila, kada. Now, so, ali kita mira mga vecinos. Ese el que debe kita mira, este el problema ta confronta el comunidad y el sociedad. Porque este mga vecinos, ta principiate, kanato na person
personal vida di aton. ¿Por qué man? Que por causa nos queremos kita pensar en buenamente. Mucho kita cosa ta pensar. Como lang kung natabla tu, tiene gani ali, ta konsintihan mayores na droga. Kay poploho ito pensa. Onda ba't may anak tanda? Me, I am not that so strict na parent, pero I have to check who are the friends of my children. Ahora, de hacer tu se, ta-check ya tu si quién el mga amigo del dito yung mga anak, no hay algún mga reaksyon sa lekon mga anak. No, Que tiene ta rabia. tapos sila, to some extent, they may be defensive, but they are more offensive now. What do you mean offensive? They will tell me, ba, itong kaibigan ko, to. Este nila family background, ba. Kaya este tu tata, este su nana. So you can see who were the friends of your son or daughter. Why? No baya, inosente kang dito anak, porka sa uno di ila alya, tiene pilyastron, ya kada umi dito anak. Ali to tormenta, to bail them out of the situation. So, hindi to olvidar cosa que te aprende antes na escuela. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Por eso amo tu ta That's the preventive way of telling it. But when you say, oh no, they are the same feathers, or they flock together. The same flock, they feathered together. Kari mga to. El manera ya cambia ba tu bonito ya queda. The same flock they feather together. Yes. See. Yeah. Mira to, mucho ara kwento na sa Buanga, talita billion prinsip si Goldfinger, billion daw. Yeah. Kabot abla si Goldfinger, bisya daw kun nabayahan ni Hantri. Porque tu abla bayan ni Hantri bisya tu. Sino ito pa tell me who the Tell me who your friends are. hindi, oto ya. Talya sila Nakaseso sa antes ng mga aros. Na president eh. Not president. President. Okay. Bonito sa mga business. But anyway, what I would like to discuss today, in 10 minutes or no. So, ito was certain, este el segundo día del mes de junio, kaya man extend ko ng MECQ. Yasinti kita, antes de que 15 día, del 15 to 31, mga vecinos, there was few days before that, ke MECQ kita. Okay. So we have had enough more than 20 days of MECQ. Kamira kita, si Tabolbetu, ¿qué tal el tráfico? No puede hablar contigo de peo aplojado, que tiene mo hora, dalasukan lang man siempre. Que recibe mucho la fuera. Sí. De veras. Okay. Except on Sundays when it's lockdown. Lockdown. Now, mira tú, si pensa kita, no hay pa este MECQ, ansin na kita. Ya picura apretar el gobierno local para hindi mas contagia mucho gente. Lo mismo, the same as situación. Hindi ba? Now, el pregunta di mio, given that 20 days already provided by the national government for us to be on MECQ, and we still have the rising number, and we still continue to have bigger numbers of infected and number of death, petsa 1 pa lang mga bisinos, ¿Cuánto ya? ha? Kanya kita 4 muerto. Ayer. Ayer. Petsa 1 pa lang siya, ha? Petsa 1 pa lang siya, 4 muerto. Si compara tú na mes de febrero, entero mes, 28 días, 4 muerto, mes de junio, 1 día pa lang. So this is not a joke. So, ya pwede yung mira mga bisinos, kaya naman Metro Manila, porque sila pwede sila ase within 30 days to 45 days. Oh, no. Yes, 45 days. There were areas, akatabla sila con el NCR Plus 2, NCR Plus areas, kaya kada under ECQ, then to MECQ. There was a 30-day ECQ, 15-day ECQ, then
15 days MECQ. Basically 60 days. We are now on almost 20 days plus another 15, that becomes 35 days. How are we doing now? Por eso, ta-anticipate sa mga bisinos, kay por causa, ya pwede kita le, ese ba el kape, tabla tu, antes con grano. Sí, Grano. Primero polvos, sí. y después tiene grano. Aquel como que un grande, L, hasta kahit tu poco lang atupan te kadali mucho. Now, asa ito kung naka-reverse, pero kung nakakusa ta grande, tabla grano, granules. Asa ito kayo ng agua, te kadali mucho. Now, ahora asa ta reverse, kung nasa mucho, asa ta tutumpo con ese, porque daw no granule. Ya pwede le, kay tiene, taase, granular lockdown. Ese necesita tu explicar yun na antes yung mencionado si palabra ta quebra ni utuk de pensar si kilaya. El granular Lockdown. lockdown. How is that? The granular lockdown, mga kabisinos, kaya pwede, base na cosa kita pwede le. Ha? Kaya pwede le. Kaya implementa ko neste, hindi, na Metro Manila. Ya implementa ko neste na Metro Manila, na NCR, mga kabisinos, por causa, tiene mga lugar, que, kung sa lugar este, mga kabisinos, ha? Na Antique, na Pasig. Del Marzo, ya tiene sila 37 areas under granular lockdown. Y después, na Pasay, tiene 138 villages are under granular lockdown. Okay, what is this granular lockdown? Okay. Na Cebu, ya tiene out of 80 barangays, 21 barangays under Cebu City were placed under granular lockdown. Okay? ¿Por qué ya tiene? ¿Ha? Mga vecinos, granular lockdown, according to the Philippine granular lockdown is implemented in a sitio, purok, or barangay instead of an entire city or province. This is in order to impose strict quarantine protocols and more focused interventions in select small-scale areas that are deemed to have the most number of active COVID-19 cases. This measure is relatively similar to localized lockdown, implemented in Taguig after a spike in confirmed COVID-19 cases was recorded among workers in the unnamed construction site. According to Taguig City Mayor Lino Cayetano, a localized lockdown may mean imposing a quarantine on a house, a unit, or a building, or a street. SCL, localized. Now, under granular lockdown, businesses and the economy in general can still be continue. However, it must operate based on the IATF guidelines for access under MECQ. This is under MECQ, and we are still under MECQ. So, there could be probability. If the government can think of this, take this as a model to implement, probably pwede ito sa baha. Pero still pwede at trabaho kanila na Metro Manila. Now, the lockdown at the sitio level will be implemented by the barangay chairman, and then there should be a barangay lockdown plan, said IATF in a statement. And I heard siya niya ta-prepara. Na barangay level? Yes. Sambuanga? Yes. Oh, good. Pero nasabi pa ay aplikasyon na local IATF. Pero tamire daw siya barangay. Kay kung mi anak ya abla ayer, no pwede kami anda kay Seraw. Nasina. Okay? Now, according to Simatu, during IATF's meeting with the business leaders in Cebu City, the small-scale lockdown will still be enforced by the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines. These two will also coordinate with barangay officials to ensure that the quarantine guidelines are being followed per sitio, purok, or barangay. It was also agreed that provisions and other essentials for residents affected by the granular lockdown will be provided by the city government. So, ang sinataso siya de. Now, ¿por qué para cuánto día? Okay, we're talking about the extended MECQ in Zamboanga, 1 to 15 June, 15 dia. And we are now June 2, and we still have 13 days. The probability of granular lockdown could be possible way to solve the crisis. Okay? And if so, if this can solve in 2 or 5 barangays, this can even
solve more barangays in Zamboanga. And we can go back to a normal life. Si todo kita aspira de este. Now, ¿por qué se está haciendo? The lockdown can be done in 4 to 10 days. Okay? This has been patterned from the Centers for Disease Control and Prevention of the United States. This was modeled. The table shows transmission risk at the end of lockdown given the length of the lockdown, or whether or not testing is done within 48 hours or the end of the lockdown. Okay. Now, based on the data, we can predict that if an LGU enforces 7-day lockdown in a barangay without testing at the end of the lockdown, there is a 10% risk that COVID-19 positive residents of that barangay would not be detected. Adding a PCR swab test at the end of lockdown would lower the risk that the virus will still be able to escape the lockdown to 4%. So the lockdown at 14 days per sitio, purok, or barangay can lead to a 0.1% risk. So I put that to limpia. Okay, porque man, base na di ila list a risk of transmission after lockdown, median risk ha. If testing is performed 48 hours before the end of lockdown. Now, kilaya, length of lockdown si 7 days, 10%. Sino pala ang kwan? El risk. Si 10 days, 1.4%. At 14 days, 0.1% el risk. So, here this year, in other words, with a lockdown of less than 7 days, 4 out of 100 barangay residents will test negative on a swab test, even if you're actually infected with the virus. We strongly discourage LGUs from implementing lockdowns that are shorter than 7 days. Instead, in the light of the scientific evidence, we recommend that granular lockdowns be at least 10 days in length. 10 days. So if we study advanced thinking, kumbaga, if we think of Zamboanga to be out of MECQ by the 15th of June, we have to sacrifice. There must be granular lockdown. There must be granular lockdown. Antes pa yo contigo tao pidió dispensación. Cosa que? Tiene ba cosa hablar, pero tiene este porqué. Okay. Yo antes na radio tabla, this is the voice of America broadcasting in special English. Porque in special English, para entender el gente. Now, si explica ka namon con el pueblo, aquel mga de alto, hindi entende ese mga granular kwan. Nisita simple lang era sila pwede explicarse. Sí. Right now, listening to you, look at this, granular, etc., etc. You were trying to explain this to me, but ya puede ba entender todo por parte de Sí. Okay, go ahead. Ya puede ba? Baka no. The cosa dito pregunta ahora. Ito mga terminology o tausal, mga so-called Technocrats. Technocrats. See? What did you say? Technocrats? Technocrats. Crats. Di ba ito rats? Kay technocrats, abaho ka na tsera. Sungkal ka daw mo ko sa pati kontra. So, bungul ba yo? So, it's not techno-rats, it's technocrats. Okay. No. So, Sabi ko, granular, explica sila primero, tapos pwede kita mira, ahora mga business na implementa kita lockdown na kasa lang. That's localized. Pero si mira ustedes el mapa del local government, tapos na sila akal geotagging, tapos na within 200 meters, debe daw na sa bisya. That seems to be a localized more of a lockdown. Akil natin kita experience na kalarian, kay kandakap, dos kasa lang, entero lugar parte purok de suyo, yes, sera. Now, este granular lockdown could mean bigger than that. Porque man, aliban na tetuan, onde ba al sine lockdown? Naputi, kay mira kita mga vecinos, cosa barangay pa, este día, el tali tiene caso de 100 más. Base na COVID tracker del Ciudad de Zamboanga. El akasinto ki el putik with 100 cases still active. Tumaga 128 active cases. Santa Maria 168. And Tetuan 193. Now, si agad to kung sa granular, kung esos si 5 barangay,
siguro busca lang sila con ese, aquel purok donde concentrado él tiene COVID. Okay? Como en la Santa María, puede kita mira del sábado de noche, y entra también ambulancia na cosa pasa, Riverdale. Tiene le entra. Na Villa Santa Maria, tiene también entra ya. Now, napasonan ka, tiene un esquinito te entra. So, aligid kami mga bisino, si ese granular lockdown ay ase, como se el IATF, National IATF, debía el más mismo barangay amunta sa plano. Pero el cosa sucede na Cebu mga bisinos, ha? Mismo el militar amo el implementa con el granular lockdown. Como cosa que le dali mira aquí, 21 del 80 barangay na Cebu el que da granular lockdown. This is not en este mga bisinos, kanang sitio, sino barangay. Ha? Lahug, Guadalupe, Capitol Site, Talambang, Camputhaw, Mabolo, Poblacion Pardo, Tisa, Sambag, Apas, Labangon, Basak Pardo, Cogon Ramos, Punta Princesa, Sambag Tos, Kiot, Zapatera, Banilad, Hipodromo, Basak San Nicolas, and Cogon Pardo. Mira to. So, ese el maga, yung kada under granular lockdown mga vecinos na Cebu del otro año. Now, aquí na ciudad de Zamboanga, will there be possibility of granular lockdown? If the local IATF thinks that way, it could be. And we have heard one barangay que no puedo lo ito ya, este por aquel. Kaya may mga anak mismo ayer mo deblay o sino, uy, na porque ka muna yung class, na di mo maestro no puede lo ito alya na sino. Okay? So what does it mean? No ito nyo pwede mira si tiene ba mag-anunsyo. Sige tatapos mira mga bisino. Now, the thing is, what do we call this now? Is there a possibility kita granular lockdown na kinasiyudad de Zamboanga? The way I see, the probability is high. But how will they do it? That's another question, mga bisinos. Will the local government or will the city government can do that? Well, they have approved yesterday 1.3 billion pesos for the bayanihan accordingly. And majority of the city council approved it. Despite there were 4 or 5 opposition and 2 abstentions, 14 voted in favor of it, to include some the so-called conscience black members. Now, is this a prelude? Kasi pa sa ayer. I'm just, certo na, tapi ko na kita mga bisinos, tapi ko na kita sabi, este ba prelude na posible ba, tinagin mga sinaklase lockdown, aquel barangay o sitio doon lugar, ay sera, kina-lockdown, no pwede sali. Y después, kung ang mga gente ali ay man-test, man-swab, or man-saliva test, para sabi si Chen nila, positibo ba sila o no ay mas, de COVID. Kaya kung tamira kita mga bisinos, Chen ng mga lugar, like na Santa Maria, there were cases adentro na Villa Santa Maria, mucho kaso. Okay? Natetuan mucho, 198 gani sa mga bisinos. 193. Quiere decir, ven mucho sila kaso. Si abla to base to na number of population, hindi le, benjuta gadle. Grande population na tetuan. Yeah. Pero acordo sa mga bisinos, esta enfermedad pronto te contagia. Si tiene tú, puede tu contagia. Eso es mi punto aquí. Will there be any possibility to tener granular lockdown? O tiene ba ali ay kung ang mismo opisina ay sera? Kaya na opisina na tetuan? Di ba, Chip? Sera ka lang tayo opisina, Chip? Agar opisina ka donde tiene 10, yung kada COVID patient? Si, o mismo opisina sera, di ba? Lockdown. So, kaya tiene 10 kaso. And those people were brought to a quarantine facility. Now, ese el también kita mga bisinos. So, you don't need to say man-quarantine, nakilabla to sa lepaliw na quarantine, alito ko nilang lockdown. Then later on, check on them. And this is more
probably kumigo, efficient kay, ya pwede ganda praktika ng otro lugar. In Pasig, yate na sila. O Pasay Mayor, yabla sila 238 barangay, villages. This may be Purok or zone or the whole barangay can be under granular lockdown. So, ang sinagot namin ng mga vecinos, este ba palabra kay in the granular lockdown, is there a possibility? Yes. Kay mismo el Octa research na UP mga vecinos, tablaran sila. Kay to make our international quarantine more airtight, they should be lengthened to 10 days with PCR testing on the 8th day. The current protocol of 7 days with testing on the 6th day is still too leaky and 4% risk of false negatives. We have to do better. Kaya kung tasusad na mga vecinos, ha? Ete pa uno, ete nga jo kere, ya po nga jo ulbida pregunta ayer para na press conference. We have heard 2 or 3 instances. Yang quarantine, kung pasyente, after quarantine, yung pasyente, do I need to go undergo swab test para sabi kay clean nga radyo and I have fully recovered. Habla kuntigo, hindi pa anay, kay tiri pa sa kuntigo ni COVID. Napagkita sila, mas na kuntigo sari. Recovid. Ha? Kasi ablat. Siyempre, baka, si hindi na kuntigo ang swab anay. Kay tiri pa to COVID na to kwerpo. Despite the 40 days kwerpo. Actually, 7 days lang eh. 7 days lang. 4 diya na casa, ya na quarantine for 3 diya. That's it. 4 diya ka, no? Detugbungan, 4 diya na casa. At the 5th day, ya liba na quarantine facility. Ha? Na 5th day, ya sa sila, 3 diya. So, quiere decir, 7 diya lang sila sa na quarantine facility. Yaman ako nila evolve. Ya pregunta ahora, si man swab pa ba kami? Hindi naman swab. Kaya tayo po kunti na kwerpo dito yung COVID ta. Aliya kita. So, aki kita tadibing nira mga vecinos. So, I guess, the minds of our local IATF is leading to that. The minds. I say the minds, the probability is yes. Reliable composition, the local IATF. Tali el DOH, tali el... El mayor, tadi. Tali el mayor. As head, always. She will only Not. sit as ministerial, but there's another person who will be head. She is Dr. Elmier, the implementer, el chair. So, tali si el PNP, el AFP, el DOH, el CESU, the City Health, tiene mga doktor, the epidemiologists, tali sila involved. El business sector, tali siyempre sila, para pwede sila sabi ko hadila derecho. Kailangan sila implementa. Kaya na informasyon diyaton, debe to manswab. Now, the guidelines should be set. Amo sa tabi, porque ano si Jenny mga guidelines. I have seen pero bentan sa ayer, may nga di pwede, but I have seen that the only authorized persons or frontliners can be out of that granulated lockdown. Example, si kita, ala ka naman man lockdown na yung komunidad, incluido kami, I can go out. Pero na guidelines, I have to be back at home in time of the man-release ng kwan. For example, 14 days o 10 days. 10 days man lockdown ang lugar, dapat pwede just dia pwede bira. Pero antes de bira alya, man swab kumigo. Man, ay si man swab to pagato. That's the question. Ablayo, if I am non-government, will the government spend? I am considered APOR. That's where the battle is. Abla kumigo. Abla na, si naman, I can only spend for saliva test, which is 2,000 pesos. Ay, el otro. 3,008, 2009. Okay. Now, so, the government daw, libre. Now, what about us? Hindi, fair. Di ba? Yeah. So, ang tamire mga business sitwasyon. Tamire sitwasyon. So, we have to not be against the government. This is how we have to treat. Otherwise, we will continue to spread more viruses. Remember,
no hay habla el city, no hay habla el DOH if those, if those, cosas te aquella pwede sila man ya descubri kay tiene ki mga variants, kung sa mga vecinos, where have I placed it? Kay tiene alya mga vecinos, where was that? Tiene que sila mga vecinos, kuan, ese mga variant, tiene de esos Elia Muria, tiene de esos Elia Cura. I do not know, kilaya de mucho algo nila. Por eso, el cosa necesita ahora mga vecinos, si tabla con ustedes, lista ustedes man vacuna y ustedes. Para tis lejos kita na bakuna. Tiene que amiga pele, direct contact ele del okay. Positivo. Okay. Considerando tiene el first and second dose, she yielded negative result. Kaya So, completa. ¿Qué completo di suyo? Negative, diale con el que tiene. Tiene. Pero she was she went to home quarantine lang. Para hindi no vaya talikonele, kung pa ele, ay kita pa mas apektaw pa lo demás kung ken ele man junto. So, el tapi di kita mga vecinos, you have to undergo Completa. hindi lang kompleta. Man bakuna kayo. Man bakuna kayo kita. Pero kasi man bakuna, ay kompleta ka ito kung para safe kita na COVID mga vecinos. Porque tiene de cuántas semanas lang, tiene de hasta no sé cuánto. In my case, 42 days for the second shot. Why? Kilaya? 40 days? 42 days. I don't know how do they do that. Pero, nisista kayo, kompleta ka ito na COVID in that prescribed day. And then, na July 26, prescribed period tagal kumigo. So, see. Okay. So, there before 26 July, Within. or, on or before. On or before. The way I understand, as say. So, July 26, congratulations. So, July 26 to July 28, and si Goldfinger, si Antoinette Kabaya. Si Doc says, by August, Kabaya. Si. Pensaba. So, kami may pa. Ojalá, ito niya kita mga bisinos kay para pwede kita man bakuna. So, mga bisinos sila lang, tabi So, kita. true to my intro and then antes, I said, lend me your ears. You know what happened? Yo, Elia, uwi contigo. I lend my ears to you. I hope you fully grasp Not fully. Trying hard. Okay. Sa mga bisinos, ojalá, ipikura sa diskuti, kapag kita mismo, pwede ayuda con tu komunidad, con tu mismo cuerpo, para bien la economía de todo. Habla tú kayo na kami trabajo, talito afuera, nito sa face mask, and otro mas afecta. So, this is again, tabla kita, it's a shared responsibility. Let's do sacrifice a bit. Sa mga business na kinang programa Ronda Servicio pa sa dia de Martes, miércoles gali, kay pecha 3 del junio mga bisinos. Okay? Pecha 2 de junio, miércoles. So, tambuyong yung kita, sa mga pecha mga bisinos, ng numero de COVID, tambuyong din kita. But anyway, por parte de mga compañero ng transmitter sa Engineer Ray Carumba, diaton compañero aquí, diaton copilot si Engineer Roland B, y por parte del diaton mga reporters que manuntungan natin sa dia, April Boy Regino, Tess Espartero, Antoinette Go, y Goldfinger, otra vez, si Roland Ramos junto con Tony Fernando Tabla. Have a safe Wednesday. Bye-bye, Zamboanga Peninsula.